Good morning. We start our lecture today with reviewing material that we have been studying last time. So please look at this graph and let me know first, what do you think, what kind of channel this is, and is it single channel recording or patch clamp experiment? Sasha, what do you think? This is IV curve, and these are recordings. I think that this channel is voltage dependent and it opens when cell membrane is depolarized. Depolarized? No. Hyperpolarized, yes. And it is a wall cell patch clamp experiment because we can see a huge amount of peaks on this diagram. Single channel or whole cell? Wall cell. Okay. So Alexander, what do you think? Is it whole cell or single channel? I think there is multiple channels. There are multiple channels, but it's likely to be patch, right? Yeah. So when you see those figures in the paper, what you are looking at, what you want to look at is this little writing, okay? So you see it's a scale. So this is 2 picoamperes. Picoamperes is very small current, okay? So if you see picoamperes, it's very likely to be a patch rather than whole cell, because whole cell will be nanoamperes, okay? So, and here, Sasha, you see these are 1 to 3 channels. Those are 1 channel opening, okay, here, you see? 1 second channel opening, you see? So this is a whole cell, this is a single channel. It's not a single channel, but it's a patch. You may be very lucky if you have just 1 channel in a patch, but it's likely to have several, because the diameter of your pipette is in micron range, right? Okay. Alexander, what do you think about this? Same question. Actually, I wrote here that this is xenobus oocyte, so it is not a patch clamp recording, right? So what kind of channel this is, do you think? So first you look at IV curve, right? At this. And what is? I think it is voltage regulated. Yes. And inward or outward? It depends on the charge of the ion. Excellent, excellent note. We consider all our currents to be potassium currents, just to simplify your task. So it's a positive ion. So if it's potassium, I guess that it's inward. Exactly. Okay. So, what is this, Sasha? It is voltage that we contribute to Apply, yes, to the system. And what would you say from this graph? So this is a controlled current, right? And this is a mutant. Yes, and in control. Not a mutant, yeah. It's expressing this channel. The xenobus oocyte expressing the channel. In control, we see no
no response to the applied voltage. And in this situation, injected with the cDNA of the channel, right? This site injected with cDNA, we can see that that the ion current appears in response to the applied voltage. Alexander, why do you think it is necessary to show this? It's necessary to separate the activity of a studied channel from the channels that belong to this oocyte cell naturally. Excellent. Also, you see here you have membrane potential, resting potential. So how do you explain these data? Resting potential in uninjected xenopus and resting potential in injected xenopus. Why do we have such a difference? So first, is it depolarized or hyperpolarized? With the injected cells, a cell is hyperpolarized, and we see that this is an inward channel, which means when cell is polarized or hyperpolarized, it lets ions in. Positive ions. Yeah. If it's hyperpolarized, right? Right. So, and it is voltage regulated, and its activity rises when cell is hyperpolarized. And the positive ion potassium gets in and affects, yeah. So it becomes even, so it's hyperpolarized or depolarized to begin with. It's not depolarized, but it's, I don't know, medium polarized with uninjected cells, but expressing cells are hyperpolarized. Okay. So, Sasha, it's for you. What type of channel is that? And pay attention that it's a little bit different, but it is the same current voltage. You just have current on y-axis and potential on the x-axis. And again, with wholesale patch clamp or single channel? It is patch clamp. It is not a single channel. Yep. And it is a wholesale patch clamp because the ion current is in nanoampere. Excellent. Very good. And it's inward, is it voltage regulated or not? Yes, it is voltage regulated because potassium current increases when membrane potential become more depolarized. Yes. So it is outward or inward rectifying? I think that it is outward Rectifying. Okay, good. Alex, what about this? So pay attention to this. This is a wholesale patch clamp, and channels are voltage regulated. Not strongly, is it? Not really, not like we have seen before, right? You see, this is really voltage regulated, but this is less, yes? True.
So how is it regulated? You remember we talked about different types of channels, right? Mm-hmm. We have voltage regulated. What other channels exists? Ligand regulated. Exactly, and mechanical regulated. yes. So pay attention to this. See? Oh, now I get it. It's ligand regulated. Yes, it is ligand regulated. It is regulated by calcium, correct? So, okay, good. And the last one. So these are two channels. These are recordings of two channel, MSL9 and MSL10. And this is the structure of the genes. And what this graph do you think shows us? No, this figure. Sasha? I think that this graph shows us that there is no expression of proteins MSL9 and MSL10 in mutants. In the double mutant. It is a double mutant, and we have its expression. It is the PCR. It's not. They're not looking at proteins here, but it doesn't matter. So what do we have here, Alex? What do you think? So single channel or whole cell? I think here we have a patch, not a whole cell. How many channels? I think there are 2 or 3. No, I guess there's 4. 4, or maybe 5. You see, sometimes it goes as far as here. All right. And look at this, millimeters. What is this? What do they change here? They change pressure. Millimeters. They are increasing pressure on the patch. So that means that those channels are mechanically regulated? Mechanically regulated, yes. So you see here we have the activity of a few channels, but after we increase the suction, the activity of the channels in the patch increase dramatically. And what is this? It is the situation, the ion flow in double mutant. Yes, and it doesn't depend. Respond. It doesn't respond to this changes in pressure. Mm-hmm. So what do you think when it is relevant? One case is when a plant is actually mechanically disturbed, right? Like somebody is eating it or touching it or so on. But also other things like salt, stress, right? So any osmotic changes would immediately affect the tension on the membrane, right? So these are very relevant to every day of the activity of the plant. So can you come here, please? You both, actually, please. So can you please quickly draw an IV curve for inward rectifying a potassium channel, and the concentration is the same on both sides, and concentration is higher outside.
IV curve for inward rectifier. Okay. You just look through it. Okay. Inward rectifier. Potassium. We are doing potassium. Positive ions. Inward rectifier equal outside and inside concentrations. You just did it. Think about it. Sorry. This I should throw dependence from ion Current on the millivolts, on the millivoltage. yes. And this voltage dependent. Yes. It is inward rectifying, so there is no outward current. Then it would look like this. Yes, pretty much, and it crosses over here because the concentration is the same, right? Yes. When there is 0 millivolts. So, Alex, what happens with this curve if concentration outside is higher than inside? Concentration of potassium is much higher outside than inside. Let me see. Something like this. Do you agree? So we have plus here, minus here, so like 50, it doesn't matter. Do you agree? So this is outside higher than inside. Outside higher than inside. Then I think it should be like this. All right, so now, my dear friends, can you give me your reasons, both of you, because you have a different... So, can you give me your reasons? Why do you think the reverse potential in this case will be in positive values of membrane potential? Wait. I confused plus and minus. I mean, it is, so electrochemical potential for potassium, when the concentration are the same in and out of the cell, right, will be 0. Right. Correct? Correct. So if you have higher concentration of potassium, the driving force outside, the driving force will be where? Concentration, just concentration. Well, it will make ions flow in. In, yes? So, but we want the potential that will prevent it. So we need a positive potential which will push ions out. So, which means that resting potential will be positive. So what is your reason for the negative potential as a resting potential for potassium if outside is more than inside? If outside is more than inside, then ions flow into the cell. Yes. And the ion flow when we apply no voltage, the ion flow will be greater. Yes, when we have no voltage,
just by concentration, potassium will rush into the cell. Yes. But we need a voltage that would prevent it, that will be that will negate that concentration gradient. You see what I mean? So if we have concentration difference, and on top of it we have negative potential inside, then it will add in the driving in the force that drives potassium inside the cell. Okay? So it is positive. You understand? Not actually. Can you please? So, electrochemical potential, Nernst potential. You remember we talked about it, yes? Yes. Two forces, Yes. at least, that work on potassium in this system. One is concentration gradient, Yes. and another is charge, Yes. right? So, what you want to see is you want to see the potential here that will negate. That will be the same as the concentration force, but with the opposite side. So you have more and more and more potassium outside, right? And you have one potassium inside, okay? Yes. So you want, this potassium wants to go through the membrane into the cell. So what will prevent it? Positive voltage. Positive voltage, exactly. You see? So if we have negative voltage here, then it will add to the concentration difference. Yes. So we usually, in the cell, we always have more potassium inside because it's important for the cell to have more potassium in its cytoplasm, correct? Yes. And we have what voltage? Plants and we actually. Minus, yes. So it is negative. Yeah. And this helps to keep potassium in. Okay? Okay. And actually potassium difference in potassium concentration and voltage ends up that potassium is distributed just very close to its Nernst potential. Okay, so it's almost not moving. All right, thank you. Thank you. Okay. So today we will continue talking about different methods to look at activity of membrane transporters. And today we will talk about fluorescence and fluorescent dyes. Just to remind you how fluorescence works, this is a simplified Jablonski diagram. So fluorescent molecules, they're excited by a certain wavelength, and they emit a wavelength that is less, that has less energy. So classic GFP, you excite it with blue light and it emits green light, right, which has less energy. So how you detect it? To detect fluorescence, there is a sophisticated microscopes, fluorescent microscope. So your specimen is excited by your excitation wavelength, which may be any wavelength it's specific for your fluorescent probe. Then it emits a light of a low energy, and then it reaches dichroic mirror, which separates, which gets rid of everything except for this emitted light, all right? And there are several different types of those microscopes, and I'm not going to go into details about it, but it is very important to be able to separate these wavelengths so that you don't have any excitation light in your detector, all right? Okay, so genetic voltage indicators. So you probably heard about jellyfish that fluoresce, and there was this wonderful person from California that actually managed to clone and sequence this protein that is responsible for jellyfish fluorescence. And
this protein have been used for many years now to measure different things and to measure pH and reactive oxygen species in the cell and outside, and to trace expression and activity of different proteins. And this protein has been mutated many times, and the whole spectrum of GFP has been developed. So this is what XM. Is it clear what it is? Yes, it's excitation wavelength, emission wavelength. So if you want to look at EBFP, blue fluorescent protein, you want to choose a dichroic mirror between 380 and 440. Yes, it's clear. So for every color, you need own dichroic mirror. All right. So genetic voltage indicators have started to be, people tried to develop indicators that will respond to changes in membrane potential as in late 90s started to develop. And three major families of genetic voltage indicators have been developed. It is voltage sensitive domain based indicators. You see there are many of them, and rhodopsin based and homogenic. So let's talk about voltage sensitive domain. So they took voltage gated potassium channel, took voltage sensitive domain from it, and added different fluorescent proteins to it. Also, they've done it in '97, and then in early 2000s they made another sensor from a voltage sensitive domain of certain phosphatase, and then they worked on pH luerine, which is pH sensitive GFP, but they have mutated it to make it voltage sensitive, and so on. So genetic voltage indicators. So some of them, fluorescence. So how does it work? You know, this GFP they have certain excitation wavelength, they have certain emission wavelength. In some cases, if they are attached to voltage sensitive domain, when voltage changes, the relative position of the protein to the membrane and voltage sensitive domain may change, and that will result in change in either intensity of fluorescence or even emission wavelength or excitation wavelength. So, but you somehow have to find this voltage sensitive domain and somehow figure out which configuration will work. So this is just from a paper showing you how they were doing it. So they attached GFP to voltage sensitive domain, and then they transformed bacteria with it, and they looked at the brightest of the colonies, and then they checked voltage sensitivity, and you see here, you see the voltage sensitivity, and then they did it again and again and again. So this was direct selection, directed evolution, and they ended up with the construction with of that was most effective. So they could actually measure potential with this dye, and this is nerve impulses and changes in fluorescence in response to it. So some of them can have fluorescent protein outside the membrane, some of them can have it inside the membrane, and this is, for example, flicker 1. It's a red-shifted indicator in neuron. And these are neurons expressing it, and this is
activity response to action potentials, and you see it works actually. And in this case, this indicator reports spontaneous activity. Spontaneous spiking activity in neuron. So microbial rhodopsins. So these are genetic voltage indicators based on microbial rhodopsins. So you know what rhodopsins are, right? They respond to light, and they show weak but very clear, but voltage sensitive activity. So what have been done? This is proteorhodopsin, right? And they mutagenized it, and through mutagenesis, they abolished light-activated activity, but the protein was modified to sense voltage in physiological range. Okay. There are also hemogenic sensors that are working on the principle of FRET, fluorescent energy transfer. I will try to draw it. Okay, so fluorescent molecule, as I said, is excited by certain wavelength of a certain energy. So electron goes to the higher energy level, and then it goes down and emits light. All right? So what can happen that electron, if certain acceptor is close to your excited molecule, this part of this electrons can go to the acceptor, all right, and excite the acceptor. And then the fluorescence of your initial molecule will decrease. Is it clear? Yes. But in order for this to happen, acceptor and donor have to be very close molecularly. So what is happening? So here you have a resting potential, and this acceptor DPA is far from your protein. But if cell is depolarized, the DPA moves close to the site where the fluorescent molecule is. So DPA is here. It's a small molecule, but it can accept an electron. So once membrane depolarizes, then what happens? Fluorescence of your fluorescent protein is decreasing or increasing? It's decreasing? Yes, it's decreasing. So, and you know, if you measure membrane voltage in patch clamp or electrophysiologically, you can actually put a number to it, all right? But with fluorescent dyes, it's much harder to put a number. You can see decrease or increase, but putting a number like that much is slightly more difficult. And you have to think about calibration a lot. In order to do these experiments with genetic voltage indicators, you need to have an organism that is transformed with this chimeric protein, okay? But it is not always straightforward. So there are also dyes, low molecular weight compounds that respond to changes in voltage. So the deal is that their absorption or emission changes in response to different membrane potentials, okay? So there are families of fast and slow voltage sensitive dyes. So fast voltage sensitive dyes
electrochromic, also photo-induced electron transfer dyes, and fluorescence resonance energy transfer, which I already talked about a little bit, and voltage-dependent distribution. So electrochromic dyes. They actually respond to the change in voltage through direct interaction between chromophore and electric field. So here is our chromophore. Do you think this dye is highly hydrophobic or hydrophilic? These dyes, there are some formulas of those. I think that they are a bit hydrophobic. They're hydrophobic, but they have hydrophilic tails, right? So basically the deal is that when the voltage changes, the structure, of the molecule, it responds on its own to the voltage changes without movement of the dye molecules. So these are examples of those dyes. And I just want you to pay attention to this paper, which was published in 2018 by Maria Bregener and her co-workers. And Maria Bregener is a professor, research scientist in our department. So here they used ANEPS, which is this dye, in order to assess membrane potential distribution in spruce pollen tubes. Okay. So, it is actually here. It's this is you see, if you look at the scale here, there is 0 millivolts is supposed to be almost white, and very negative is in dark blue range. And you see that the tip of the cell is depolarized or hyperpolarized. It is depolarized. Depolarized, slightly depolarized. And so photo-induced energy transfer. So, and the story is that under resting potential, the electrons transferred from the donor to the acceptor, and it's quenched. The fluorescence is quenched, and if they're depolarized, they're separated, and the fluorescence decreases of this photo-induced electron transfer. So these are examples of the dyes. So basically, a reversal of electric field inhibits this transfer. And finally, fluorescent resonance energy transfer. We talked about it a little bit, and this is the same deal. Use the same ANEPS, and the fret happens only when membrane is depolarized, something like this. Another type of voltage sensitive dyes are slow voltage sensitive dyes, and their distribution depends on Nernst equation, basically. It is controlled by membrane potential, and this is the example of it. And the absorption of fluorescence of the dye changes, so it's not intensity of fluorescence, it is absorption, the wavelength that is absorbed by the fluorophore, or the wavelength that is emitted by the fluorophore. And this is another paper by the same authors,
oxygen radicals in cytoplasm zoning in lily pollen tubes, and again from Maria lab. And here they looked at the membrane potential depending on reactive oxygen species. So you see that oxygen radical and hydroxyl radical have opposite effect on membrane potential. So this is our control, and this is oxygen radical, and this is hydroxyl radical. Okay, so characteristics of fast and slow sensitive, voltage sensitive dyes. So you see you have a really big selection to choose from. Problem for us, a serious problem for plant people, is that all those dyes were developed for animal cells and optimized for animal cells, and we have a slight problem in cell wall. So some of those dyes end up binding to the cell wall, and then you can't separate cell wall with the plasma membrane. Some of them get internalized, and also when you work with those dyes in plant cell, you really need to show that they respond to membrane potential in the way you expect, because our cells are different. But so basically you have slow and fast voltage sensitive dyes, and you can see the wavelengths of these dyes. Also what you have usually in the lab, you have a microscope, say confocal microscope, with certain lasers, certain excitation wavelength that you can apply to your dye. And you have dichroic mirrors, not all dichroic mirrors. So you have to think of what dye you can actually physically use. Okay? Or, I don't know, if you're very rich, you can buy whichever you want, but usually you have to adapt. And looking at this excitation emission, you can figure out what will be a good fit for you. All right? So, and now you can study ion transport and ion different channel activity and ATPase activity in particular with vesicle transport. So those it is rather old method that has been used a lot, and it is still being used. There are methods and approaches to get, in particular, plasma membrane vesicles without, ER or mitochondrial debris or chloroplasts and so on. So if you want to look at transport at plasma membrane in vesicles, you can do it. So the basic procedure is isolation of cell membranes, then you get cell ghosts and physical disruption of cell ghosts with sonication, homogenization, and cavitation. You end up with the little vesicles that are closed and that obviously contain certain channels and ATPases embedded into it. So scientists very quickly realized there is a problem, and the problem is that vesicles can get closed inside out or right side out or outside out. Is it clear? So you can have membrane side that is outside in the vesicles, or inside. So basically the deal is when you first isolate your vesicles, they're always right, 80% are right side out. But if you want to look at transport, at vesicles that are inside out, so you can change, you can control concentration of solutes outside and change it
which would be inside if it is inside out. Am I clear? Yes? Okay. Then there is a certain procedure to do it, and this is a paper from, I believe, 1990, where they first discovered this method, and they show that first they have two-phase system where they mostly end up with right side out vesicles, and then they separate them several times, and then they end up with majority, like 80% of inside out vesicles. Okay, but when you work with the vesicles, you have to be sure, but never it is never 100%. You have to be sure what kind of vesicles you are working with. All right. So also you can separately, for your other needs, get vesicles from mitochondria, and you can get vesicles from inside out or outside out. You can check what type of vesicles do you have by, for example, using an annexin, that is a protein that is bind to phosphatidylserine. And if you fluorescently label annexin, then annexin, it is bound to only one side of the membrane, and you can just say that it's inside out. So annexin is binding from inside, so it is fluorescent, then it's inside out. Is it understandable? Yes. Okay. So then you can insert all kinds of things in the membrane of your vesicles. You can look at transport with radioactive traces, fluorescent dyes. You can have fluorescent proteins and different proteins and contrasting agents. The important thing that is harder to use with patch clamp is studying ATPase activity. Can you tell me why do you think it's not straightforward to look at transporters, in particular ATPases, with patch clamp? You remember what we talked about conductivity of channels versus transporters ATPases? Transporters work slower than channels. Mm-hmm. So the currents may be very slow. It's very low, so it's harder to be detected. Yes, and in vesicles it's easier. So, for example, you have an ABC transporter. If you have it inside out, you can add ATP to initiate the process of pumping things inside. And then if you have your indicator, pH indicator, for example, or say calcium indicator inside your vesicles, you can directly trace the kinetics of your transport. All right? That's why the inside out is important to get inside out vesicles. So what would you deduce from this graph? This is a proton ATPase transport activity. And these are vesicles, okay? And here you get ATP, added ATP to initiate the process. Because without ATP it doesn't happen, and this inhibits the pH ATPase. And these are mutants in protein kinase, SOS1-like. So, Sash, if you look at wild type Columbia and Columbia here, what can you tell? I think that
It is its activity increases when natrium chloride is Sodium So chloride. sodium chloride is added, Mhm. and it uses ATP for its work. Pumping Pump protons. protons. In this particular case inside, because those inside-out vesicles. All right, and you see the mutants in this protein kinase. So it's like, depending on the type of mutant, it inhibits or activates the process. Yeah. So it is likely to regulate somehow the ATPs. Yeah. So this is ATPs. You also can look at calcium transport, for example, which is calcium transport is studied by PHCLAM, but it is more difficult because the potassium currents are so prevalent, and it is also cation. So you have to make sure that potassium currents are inhibited when you look at calcium currents. And here you can, in inside-out vesicles, you can access the inside of the membrane, yeah, from outside. So this is experiment when inside-out vesicles were isolated from the plasma membrane of Arabidopsis leaf cells, and changes in pH, ATPase activity, and calcium exchange, sorry about this, were traced. So here they use ATP, and then they add calcium chloride. So why do you think that's what happens? I think that's because the calcium chloride inhibits this enzyme. That is true, but there is also a possibility of calcium proton antiport. Because you remember, for proton, it's a serious concentration and electrical driving force inside, because proton ATP is always working at calcium proton exchange is using this energy to pump calcium out of the cell. So it is possible that here calcium proton exchange activates and pumps the calcium inside the vesicle, and that inhibits acidification of inside the vesicle, which is outside the cell, right? And this is basically calcium proton exchange activity, and they show that up to about 40 micromole, which is a very high concentration, it's pretty much linear dependence of calcium concentration to this exchange activity. Okay, so that is it for 5 minutes. I am sorry. So we have our 5-minute break, okay? Так, значит, собственно, я буду рассказывать про про содержание данной статьи. Собственно, в ней исследователи сначала смотрели на то, как изменяется мембранный потенциал у пыльцы и пыльцевых трубок в зависимости от концентрации кальция. Алена, изменялся мембранный потенциал, изучался или что? Ну, вообще, активность калиевых каналов. То есть, Да. то есть что? Так. Ток через калиевые каналы. А мембранный потенциал у нас, что мы с ним делали? Так, мы его как раз-таки... Что мы его делали сейчас?
Саша, мембранный потенциал, как получался вот это вот минус 80, 100? Насколько я помню, у них... Ну, мы его подавали на Да. мембрану. Так, И мерили? мерили методом патч-клам. Нет, мерили что? Так, мерили ток Правильно. через В зависимости, да, тока каналы. от мембранного потенциала. Алена, и что у нас за результат тут такой Ну, получился? собственно, у них в предыдущих исследованиях уже было показано, что когда у нас просто пыльцевое зерно, ну то есть пыльца по сути, которая еще не прорастает, у нас вообще никакой зависимости от кальция. А если вот, собственно, мы уже смотрим на прорастающую пыльцевую трубку, то добавление кальция ингибирует ток калия через калиевые каналы. Что такое ПАПФ? Так. Это как раз активность на... Это не активность, это density, плотность. Что такое, как бы вот, Саша, расскажите тогда. Ну, значит, это как бы плотность тока на емкость, ну, в общем, в пикофарадах, собственно, емкость отражает площадь мембраны. И таким образом, как бы мы имеем плотность тока через, собственно, единицу площади. Понятно? Потому что ток может быть разный в зависимости от того, какого размера у нас протопласт. И, соответственно, сколько у них, сколько там этих каналов. Так, переходим дальше. Собственно, поскольку было замечено, что концентрация кальция изменяет ток через мембрану, то затем были проанализированы мутанты, у которых было какое-то нарушение, какое-то изменение роста пыльцевой трубки, и, собственно, на них провели измерение тока через мембрану при различных концентрациях кальция Алена, и что вы получили? Простите. Да. Просто, Ну, собственно, они там мерили разные, по-моему, там была 32-я, 6-я, ну вот 11-я и Смотрите, вот у нас 24-я. карта. Ага, хорошо, да. Ну, собственно, 11 и 24 у нас была разница, собственно, у нас происходит ингибирование тока, а для других киназ не было показано никакого эффекта для мутантов, собственно. Ну, Ничего нет, Давайте мутантов, посмотрим на эту картинку, ладно? Давайте, смотрите, значит, контроль, да, у нас Колумбия, Е, да? А что она нам показывает? ну, у контроля у нас, собственно, как раз показывается то же самое, что было на предыдущем слайде, что у нас при повышении концентрации кальция происходит инактивирование, ну, снижение тока калия через каналы. Ага. Собственно, если вот мы уже смотрим на мутантов по CPK 11 и 24, то у них никакой разницы, как и в пыльцевом зерне, что говорит, что они на это влияют. И у двойных мутантов мы видим одно и то же, ну, такую же зависимость, значит, они, вероятно, участвуют вместе в этом процессе. В регуляции Работы калиевых каналов. Так. Отлично. Дальше они посмотрели на то, как прорастают пыльцевые трубки при разной концентрации, при разной концентрации кальция в среде проращивания. И, собственно, заметили, что в диком типе при повышении концентрации кальция будет снижаться длина пыльцевых трубок, а у мутантов практически не происходит какого-то изменения в длине пыльцевой трубки, то есть они никак как бы не реагируют на внешнюю. Ален, а почему у нас при повышении снаружи кальция вдруг ингибируется рост? Ну, у нас как раз-таки, собственно, наружный кальций может запускать изменения потенциала, насколько я понимаю. Значит, еще раз, у нас влияет какой кальций на канал? Давайте посмотрим еще раз.
make sure? Так. Ну, вот здесь это внутренний кальций, здесь это внутренний кальций, потому что это, ну, то есть это концентрация кальция в пипетке, собственно, она как бы будет внутренняя Так, по да? отношению к мембране. Ну да. А там они меняют снаружи. И меняют, видите, там у нас изменение наномоли, микромоли, а тут миллимоли, да? В 20 раз увеличили концентрацию кальция. И что при этом происходит? Вы думаете, это внешний кальций регулирует тоже? Или все-таки... Я думаю, что он, как бы когда он в таких высоких концентрациях снаружи, он попадает внутрь и, собственно, внутри уже запускает, внутренний кальций уже запускает эти протеинкиназы. Так, и на вот этом... по-хорошему это можно было бы и померить, да? Ну, концентрацию кальция внутри. В зависимости от наружной, да? Да. Ну, то есть, как бы это хороший контроль. Ну, кстати же, в теории же там есть кальций, связывающие флуоресцентные краски, которые используются для Можно этих было целей. использовать, совершенно верно, да, это можно было использовать, но, видимо, это было показано раньше, но, в общем, здесь они этого не показали, но мы считаем, что ингибирование роста связано с... Тем, что кальций снаружи проникает внутрь и уже внутри в общем, активирует протеинкиназы, которые ингибируют канал. И в результате что? В результате ток калия внутрь снижается, как бы закрывается, и трубка пыльцевая не растет. Меньше. Ну да, меньше растет. Так, на этом графике мы, значит, они также посмотрели, как концентрация калия снаружи влияет на рост пыльцевых трубок. И тут тоже мы видим, что у значит, мутантов очень сильно возрастает рост пыльцевой трубки при увеличении концентрации калия. У дикого типа слабее. То есть это говорит о том, что у мутантов нарушено ингибирование калиевых каналов, то есть они не закрываются, когда калия становится избыток. Так, значит, дальше мы посмотрели локализацию этих протеинкиназ в клетке. И здесь мы видим, что то есть они получили рекомбинантные белки, слитые протеинкиназы с GFP. И здесь мы видим, что протеинкиназа CPK11 локализуется в цитоплазме и на мембране, а CPK24 локализуется на мембране и в ядре. Так. Вот в качестве, насколько я поняла, в качестве контроля была вот, собственно, проведена вот эта картинка. Я, честно говоря, я не нашла, что такое PUC. Насколько я понимаю, это просто GFP с плазмиды или нет? Нет, она слетает. Давайте, кто-нибудь нашел? Я сейчас смотрю как раз, может, в материалах, методах есть. Давайте, смотрите. Да. Или перенесем тогда в следующий раз вы расскажете. Потому что важно, чтобы вы умели находить такие вещи. Ну, да, это выглядит как плазматическая локализация, да? Ну, это давайте на следующий раз тогда запомним. Так. А двигаемся дальше. Так, значит, как... Собственно, судя по... Тут почему это не сказано, потому что они сказали, вот это вот возьмите из предыдущей статьи. И это вы должны научиться делать. Так, значит... А как они смотрели взаимодействие? То есть мы видим по экспрессии, да, что они могут быть рядом. Но нам надо что доказать? Что они, собственно, физически взаимодействуют друг с другом, там, да. фосфорицируют друг друга и так далее. Так, значит, и для этого надо сделать, они сделали что, вот то, что мы сейчас видим? Здесь так, метод называется биомолекулярная флуоресцентная
комплементация. Собственно, они получили эти протеинкиназы, слитые с кусками желтого флуоресцентного белка. То есть вот в данной ситуации N-конец желтого флуоресцентного белка слит с CPK11, C-конец слит с CPK24, и то есть ни N-конец по отдельности, ни C-конец сам по себе не флуоресцируют, но когда белки взаимодействуют и эти два конца подходят достаточно близко друг к другу, то появляется флуоресценция. И здесь мы видим, что флуоресценция есть по плазматической мембране. Соответственно, это говорит о том, что они связываются, взаимодействуют и поэтому локализованы на Но мы про плазмаре. фосфорилирование можем что ли из этого сделать какой-нибудь вывод? Про фосфорилирование нет. Просто, что они молекулярно близко друг к другу. Да. Так, и в качестве контроля также была еще взята киназа CPK32, то есть для того, это контроль на специфичность связывания этих протеин-киназ. И, собственно, по тому, насколько черный квадрат мы видим без свечения, мы можем сказать, что CPK11 достаточно специфично взаимодействует с CPK24, то есть мы не видим связывания этих киназ с CPK, ни одной из этих двух киназ с CPK32. Угу. А CPK32, они показали, что она экспрессируется, ну, что она находится в мембране вообще? Это было бы неплохо показать. Но они, по-моему, вообще только посмотрели как раз мутанты, про кинетику тока калия, а вот это они не рассматривали в статье. Ни про одну из контрольных киназ, кроме, ну, соответственно, 11 и 24. Которые не контрольные. Угу. Саш, как вы думаете, это было бы неплохо, да, сделать? Ну, вообще, да. Доказать как раз-таки, что она существует на мембране, то если ее нет, то значит... То какое взаимодействие, о чем мы говорим? То есть, ну, как бы, если она живет, например, предположим, в ядре, то они просто рядом не будут никогда. С другой стороны, это не так уж обязательно, потому что этот опыт нам показывает, что CPK11 и 24 взаимодействуют друг с другом, а с CPK32 они не взаимодействуют. Ну, в общем, да, это тоже... Вот, не взаимодействуют, это видно. Хотя, если бы они показали еще, где находится эта CPK32, это было бы более полная картина, потому что если бы они действительно в ядре, то не надо было бы даже проверять, что они не взаимодействуют. Что ж, они не будут Да. взаимодействовать, она не Ну, и, локализуется. честно говоря, не очень понятно, почему они взяли именно CPK32, хотя есть же и другие CPK. CPK, да. Да, в опыте у них было несколько, включая 32. Да, но вот почему вот именно вот в данный, как бы в этот момент они выбрали именно ее, они как-то особо... Я не увидела, чтобы они это обосновывали. Так, а теперь про анализ Вот как раз фосфорилирования. это уже то, что мы... Так, получается, все, что было до, это было То, повторение. что повторение, Да. того, что То есть Паша не было. мы это не вставляем. Ну, на самом деле, можно будет посмотреть, это другое, может быть, частично как-то... Просто будет смотреться немножечко странно, потому что будет идти доклад, а потом мы начинаем обсуждать то, что мы обсуждали 2 минуты назад. Мы же все это... Не, конечно, надо отрезать. Да, Вот, но я же говорю, то есть получается, что мы... вот сейчас... Вот этот кусок, который сейчас мы начали записывать, мы его не включаем, в предыдущую лекцию. Тогда снова для монтажера комментарий, что вот сейчас начинается кусок, который мы должны вставить в прошлую лекцию. Отлично. Все. Так, значит, исследователи провели анализ фосфорилирования. Здесь мы видим, что они получили... протеин-киназы, слитые с белком GST, померили, собственно, они фосфорилированы, померили их молекулярную массу, то есть мы видим, что CPK11, она примерно соответствует... Саш, простите, но всегда говорите, что это. Ну вот что это? Это белковый гель ДНК,
иммунолокализации и так далее. То есть Так. надо для начала объяснить, что вообще, на что мы смотрим. Так, это результаты авторадиографии. Собственно, Как она работает? Ну, там меченый фосфор, и, соответственно, в зависимости от того, насколько я помню, какие мы брали конструкции, происходило фосфорилирование или нет. И по меченому фосфору мы можем детектировать присутствие фосфорилирования. Да, вот, собственно, фосфор был в составе АТФ, и здесь, то есть мы так, значит, при добавлении CPK11, так, и плюс к этому, также для того, чтобы понять, какая часть CPK24 фосфорилируется, ее разделили на две части, на N-конец и C-конец, и, собственно, добавляли по отдельности, чтобы понять, какая из частей фосфорилируется. И также добавляли или не добавляли кальций, чтобы понять, влияет ли он на то, собственно, на активность протеинкиназы. И здесь мы видим, что так, сейчас, почему указка не работает? Все. Вот, значит, здесь мы видим, что происходит фосфорилирование CPK11 и также фосфорилирование CPK20, то есть когда у нас добавлен, так, сейчас, секунду. Значит, во-первых, мы видим, что в отсутствии кальция ничего не происходит, никакого фосфорилирования. Это говорит о том, что киназа активируется кальцием. Затем мы видим также, что судя по всему, то есть также ничего не происходит тогда, когда добавлен либо только либо C, либо N-концевой фрагмент CPK24. Это говорит о том, что фосфорилирует CPK11. И здесь мы видим, что, собственно, CPK11 фосфорилирует сама себя в отсутствии другой протеинкиназы, и, соответственно, вот эти линии — это автофосфорилированная CPK11. И также мы видим, что когда добавляется N-концевой участок CPK24, то она также фосфорилируется. Соответственно, мы делаем вывод, что CPK11 фосфорилирует сама себя, и после этого, видимо, фосфорилирует N-концевой фрагмент CPK24. В присутствии кальция. В присутствии кальция, обязательно в присутствии кальция. Так, значит, также эксперимент был проведен с разделением CPK11 на Саша, расскажите два нам участка. Вот эту картинку, пожалуйста. Нет, я не вас. Вас надо называть Александр. Давайте вы будете Александр. Что здесь происходит? Зачем они это делали? Если я правильно понимаю, то здесь они смогли разделить фосфорилированные и нефосфорилированные формы антифосфорилинкиназ. Они смогли подобрать антитела к фосфорилированным и к нефосфорилированным формам отдельно, и они смотрят в нескольких экспериментальных вариантах, есть ли те или другие Это все еще авторадиография.
Вот. Ну, в общем, на самом деле, то есть они поставили тот же самый эксперимент, только наоборот. В предыдущем эксперименте была целиковая CPK-11 и 2 части CPK-24, здесь наоборот. И здесь мы видим, что вне зависимости от наличия кальция, CPK-24, когда она присутствует в образце, то мы видим, что происходит автофосфорилирование CPK-24. Но при этом, помимо автофосфорилированной CPK-24, мы больше не видим абсолютно никаких фосфорилированных белков, что говорит о том, что она не фосфорилирует CPK-11 ни по N, ни по C концевым, в общем, части. Вот. И это доказывает, что... Вы все понимаете? Да, конечно. Ну, и это То есть вывод из этого у нас какой? Что у нас скорее CPK-11 должна быть пред участником в каскаде, а CPK-24 должна быть последующим участником в каскаде. Вас убедило? Ну, в целом, с учетом того, что показано их взаимодействие, с учетом того, что показано, что именно фосфорилирование происходит только CPK-11 и CPK-24, это убеждает нас. Хорошо. так, ну и Вот. так, еще они провели исследование мутанта по калиевому каналу у СПИК-1, и... Саша, расскажите про эту картинку, пожалуйста. Так, и, значит... Нет, не вы. Что у нас за лестница? Минус 40, минус 180 слева. Это поданные на мембране потенциалы. И на картинках мы видим, что у дикого типа при негативном мембранном потенциале наблюдается ответ, открываются калиевые каналы, тогда как у мутанта, собственно, логично, у мутанта СПИК-1 это мутант по калиевым каналам, и они не работают. И, собственно, тока калия нету. И из чего был сделан вывод, что именно этот калиевый канал преимущественно отвечает за ток калия в пыльцевых трубках. Так. И дальше... так. Алена, расскажите про вот эту прекрасную картинку. Ну, тут на самом деле очень много всего. Но тут, собственно, если вот говорить изначально про правую верхнюю картинку, надо сказать, что они измеряют, собственно, взаимодействие разных киназ с этим каналом, и, собственно, что у нас будет. И, собственно, То есть цель данного исследования посмотреть регуляцию работы этого канала. Прекрасно. Ну и, соответственно, у нас наибольшее ингибирование мы как раз наблюдаем, когда у нас CPK-11 и 24 вместе с этим каналом присутствуют на мембране. Ну и, соответственно, сам по себе он имеет и взаимодействие с другими киназами, которые, соответственно, вот, например, как тут контрольные CPK-4, я так понимаю, не контрольные 10, тут примерно такая же, по сути, ситуация, как и когда он сам по себе. Ну и, соответственно, тут показаны токи, и уже, если мы уже движемся в левую сторону, ну и это как бы нам доказывает действительно, что ток именно при взаимодействии с CPK-11 и 24 сильно уменьшается. А с другими киназами, или если у нас, собственно, кого-то из этой пары не достает, у нас ток будет примерно такой же. Ну, то есть это тоже нам доказывает тот факт, что действительно они могут регулировать работу именно этого канала. А С? Здесь у нас происходит изменение как раз-таки, насколько я понимаю, фосфорилированных участков.
То есть они уже идут nitty-gritty details, да, что называется? Что они пытаются понять? Как фосфорилирование влияет тоже на активность. Ну и, соответственно, если у нас происходит обычная, то есть как они до этого брали, собственно, исходный канал и киназы, у нас происходит наибольшее ингибирование. А вот фосфорилирование здесь показано, что смена участков фосфорилирования, то есть их сломание, приводит к тому, что у нас, по сути, не работает эта регуляция. Саш, что такое СПК 11F306А? Так. Этого я не помню. Алена, Саша, помогайте. Можете поискать. 306 это, по-моему, как раз-таки участок, и здесь как раз-таки происходит смена кислоты серина на, если не ошибаюсь, ланин, когда... F это какая именно кислота? Так. Посмотрите. Я просто очень плохо помню их по... Да это нормально, это нормально, что вы плохо помните, просто посмотрите. Вы можете использовать любые способы поиска. Сейчас я, собственно, это посмотрю, но по факту это у нас как раз-таки просто обозначение того, какую аминокислоту мы заменяем. Да, А это аланин, а F это... Так, а где он? Это фенилаланин. Вот, ага. Значит, смена, они что на что меняют? Ароматическую аминокислоту на Аланин. аланин, она, по-моему, просто гидрофобная кислота, и, соответственно, у нас меняется конформация здесь. Саша, вы ничего не можете добавить по поводу что на что меняется, что называется? И почему вдруг это настолько ингибирует киназную активность? Хорошо, это вы посмотрите, пожалуйста. Следующий у нас D190A. D это споровин. Опять меняется на... Собственно, у нас опять же меняется, но уже положительно заряженная аминокислота на нейтрально заряженную гидрофобную аминокислоту. И мы видим сразу, что? У нас, по сути, перестает работать регуляция. И D150A, видите? Это тоже смена спорагина на аланин, но уже в другой киназе. Киназе? Собственно, сначала было в CPK-24, а потом CPK-11. То есть D150A это в CPK-24 или в спеке? Или в самом канале? Так. Это в самом канале получается? Да. То есть вот с этими надо разобраться. Значит, у нас пока две вещи. Вот F306A, да, вот эти вот разобраться, почему именно эти мутации влияют на активность. Там должно быть написано. Там, по сути же, у нас создается положительное аминокислотное окружение, которое должно взаимодействовать внутри пора канала с калием, чтобы он по нему проходил. А если мы делаем гидрофобным окружение, у нас никакого взаимодействия не будет, никакой селективности. Не будет селективности, да. Хорошо, ладно, поехали дальше. Так, собственно, на этом, собственно, наверное, результаты все. И, собственно, исследователи делают вывод, что эти две киназы вовлечены в регуляцию каналов и обеспечивают входящий калиевый ток при удлинении пульсовых трубок. Значит, из чего, Саш, делают они такой вывод? Из нескольких опытов, да? Ален, как они показали, что эти 11 и 24 регулируют калиевые каналы?
Ну, собственно, во-первых, они показали как раз-таки изменения тока через калиевые каналы, и плюс у мутантов они показали, что у них удлиняется как раз-таки рост пыльцевых трубок. Ну и они показали, да, собственно, на последних опытах как раз-таки роль калиевого канала в том числе. В чем? В удлинении тоже у них было это показано. Показано, именно удлинение. Ага. То есть, собственно, рост. Да? Да. То есть они показали разными способами. Первое, они показали, что они регулируют канал с помощью щепочек-лямпа, правильно? Да. То есть, смотрите, какие методы, Саша? Ну, то есть они показали с помощью патч-ламп, что эти киназы влияют на открывание, ну, в общем, на ток калия входящий. Они показали, что у мутантов по этим киназам изменяется рост пыльцевых трубок, изменяется как бы реакция на калий в окружающей среде. И также, ну и на кальций тоже. И поскольку это кальций-регулируемые киназы, да, они посмотрели на все про кальций. Да. Вот если бы вы делали такой опыт, и у вас были бы какие-нибудь еще идеи, как еще можно показать? Потому что, понимаете, вот вообще в науке у вас есть феномен, который есть, который вы открыли и который реально происходит. Вам нужно его доказывать максимальным количеством способов. Понимаете, даже я это говорила. И это очень приятно, потому что каждый раз работает, потому что это правда так работает. Вот. Ну вот как у вас какие-нибудь мысли будут, как бы это еще можно было бы проэксплуатировать? Тот факт, что эти киназы регулируют калиевые каналы, эти. Ну вот можно как раз именно непосредственное взаимодействие с калиевыми каналами посмотреть тоже через различные белки, в том числе через FRET, тоже как вариант, и посмотреть, действительно они там, ну, в том числе CPK24, если мы считаем, что она как бы опосредует финальную стадию регуляции, посмотреть, взаимодействует ли она напрямую с калиевым каналом. Да, например. Да. А еще они, собственно, там выбрали только один канал, а насчет других они тоже не особо смотрели. Можно было посмотреть, другие ли у нас влияют на этот процесс, и взаимодействие ли происходит с другими каналами. Да. Можно, например, еще экспрессировать вообще где-нибудь в других типах клеток и сделать искусственную активацию кальция тока. Ну, еще можно посмотреть просто по экспрессию как вариант. Но это не очень много даст, но все-таки, да. Но это какую-то корреляцию покажет. Хорошо. И следующий вывод у нас. Так, ну, значит, также они делают вывод, что эти киназы вовлечены в один сигнальный каскад, и что они взаимодействуют друг с другом, и что CPK11 фосфорилирует CPK24. И еще они показали, какую часть. Да, что N-конец CPK24 фосфорилирует. Можно здесь пойти дальше? Ну, можно попробовать найти те участки, которые именно фосфорилируются, и, собственно, заменить их на другие аминокислоты. Что они? Ну, собственно, ну, они почти это сделали, но они в основном это показали все-таки на канале калия. Хорошо. И следующее у нас. Так, и также они показали, что канал SPIC отвечает за большую часть, за большую долю калия конкретно где? В пыльцевых трубках. Значит, и, собственно, также показали, что, скорее всего, этот канал регулируется именно вот этими киназами. Какая у вас критика? Вот здесь важно подумать, что не так? Какие у вас, что вызвало сомнения? Одно мы уже обсуждали, да? Второе. И это первое. Второе, вот вы заведующий лабораторией, у вас аспирант сделал эту работу
он собирается защищаться и оставаться в вашей лаборатории. Вам надо дать ему следующую тему. Ну вот следующую тематику. Как дальше развивать эту тему? Как бы вы поступили? Что бы вы ему посоветовали? Или вы считаете, что эту тему, ну вот... Ну, вот дальше можно было бы как раз посмотреть, насколько CPK24 действительно напрямую ли она взаимодействует с этим каналом калиевым СПИК, или нет, или там есть какие-то промежуточные звенья, и попытаться их идентифицировать. Потом сейчас же можно можно посмотреть структуру этих киназ, рентгенструктурным анализом или... И каналы тоже, да? Да. И что мы тогда увидим? Можем увидеть какие-то специфические домены, которые могут быть ответственны, собственно, за процессы вот этой вот регуляции. Ну и в том числе, если совсем уж извернуться, то можно, если доказать взаимодействие, можно увидеть взаимную структуру расположения, например, CPK24 и каналов вот этих вот СПИК. Да, очень хорошо. Еще критики, значит, пока нету у нас другой. Ну и ладно. Да, в общем. Ну, вроде нет. А? Вроде нет. Саша, у вас есть еще какие-нибудь комментарии? Пока что нет. Ладно, тогда все. Я вас сегодня отпускаю.